from the sublime to the ridiculous. Probably the most moving, harrowing moment was taking off somebody's knickers. I just can't remember whose they were. No, that's a joke. The whole thing for Gaius, he's been through the mill. He's been through, like, I don't know, an emotional, psychological obstacle course or an assault course. I couldn't particularly draw out one moment of time that was more harrowing than the last, but I would also echo Jamie in saying that the ending of the man, he finally became something that he had so wanted to be. And also, as actors, we were discussing this just yesterday, we were finishing the show, and it was goodbye. And when I was standing in that field saying, you know, goodbye, it really hit me through the head like a brick. And the acting was, I don't know if that was acting, because I just burst into tears, because I was so upset to leave this incredible thing that had enhanced and changed my life in so many ways. Comment passer du sublime au ridicule? Pour moi, en fait, c'était comme une course d'obstacles tout le long. Je n'arrive pas à distinguer un moment vraiment fort. Mais comme Jamie l'a dit, c'est vraiment, pour moi, à la fin, quand l'homme essaye de devenir l'être qu'il a toujours voulu être, je pense que c'est ça la chose la plus forte. Et à la fin du show, je ne sais pas pourquoi, j'ai fondu en larmes. Je ne sais pas si c'était en train de jouer un rôle, mais c'est comme ça. J'ai fondu en larmes de devoir quitter ce plateau qui a représenté énormément de choses et qui a changé ma vie. Two times stay with me, two different times. One was the day that we were shooting Earth, the first Earth. Oops. You've all seen it. Je ne sais pas. Maybe. Anyway, we were all together. And there were many of us. There must have been 20 of us on the beach. The funny part, though, was it was the day before the writer's strike began, and we didn't really know if we were coming back. So they kept telling us we were coming back, but we didn't really trust it. We weren't sure what we were doing, and everyone was losing their minds. And then they would say, action, and we'd go, just drop into character, and then they'd say cut, and everybody whip out their cell phones because we were calling our agents and managers and the union to find out if we still had a job, and then we put them away and start over. There was just something about that day collectively with the crew, being on the beach, being outside, people were drinking wine in their trailers, we were crying and laughing, and James was drinking vodka. It was just wonderful. And then my other memory is shooting, I don't want to spoil anything, but shooting the very last scene. I won't say anything though. But there was just an interesting thing that someday I'll tell you about. Okay? And it's a good story about Eddie. Eddie was so inside his character. And he was so emotionally full that something kept happening that I'll tell you about later. And so they kept saying, cut. I had to do it over and over. And it was very beautiful. And it was really about what James said, and probably Jamie said too, was just the feeling of the end. We just had it back here. We were standing behind this curtain, and we were watching the projection of the show with the music. And we all got very emotional because it's over. And it's very hard to let go of. It's beautiful, so thank you for letting us do this. D'abord, c'était le jour du tournage donc, de la Terre, la première Terre, et là il y a eu un petit lapsus, une petite révélation qu'il ne fallait pas faire. Donc on était tous ensemble, on était très nombreux, on était une vingtaine sur la plage, et
c'était donc la veille de la grève à Hollywood, la grève des scénaristes à Hollywood, donc on ne savait pas du tout si on allait retourner, si on allait continuer à travailler. Et donc la journée s'est passée avec action, donc on jouait notre rôle, et puis ça s'arrêtait, tout le monde prenait son téléphone portable, appelait son agent pour savoir si on avait toujours un job. Et donc là, c'était vraiment un souvenir très particulier, toute l'équipe étant sur la plage, tout le monde buvait du vin, évidemment. James, lui, non, mais il buvait de la vodka. Donc ça c'était un jour très très spécial. Et le deuxième, c'est en fait le tournage de la dernière scène. Et là, je ne peux pas vous en dire beaucoup, mais il y avait une chose qui était vraiment intéressante. Et c'est donc Eddie qui était tellement impliqué, tellement dans son personnage, qu'il y avait quelque chose qui revenait tout le temps. Et on n'arrêtait pas d'arrêter le tournage. Je ne peux pas vous en dire plus, c'était très très beau, c'était très émouvant, mais je vous raconterai plus tard. Donc voilà, et pour vous dire aussi que quand on était debout derrière le rideau, on a eu un peu ce même sentiment, on était extrêmement ému, c'était comme aussi la fin du tournage de la série. So you find the Earth? I don't want to know. Not yet. Not yet. There is some. I'm going to ask you in French. Il y a quelque chose qui nous a vraiment frappé quand on vous a rencontré, quand on a rencontré cette équipe de comédiens, qui est tout à fait inhabituelle par rapport aux invités que nous avons et par rapport aux personnes qui sont liées à un projet, une équipe de cinéma. C'est une très forte complicité qu'il y a entre vous, une amitié authentique, et on sent qu'il y a un attachement. Il s'est passé quelque chose sur le tournage de Battlestar Galactica. Et ça se sent de façon très très forte quand on est à votre contact, et c'est d'autant plus émouvant pour nous, et c'est d'autant plus un plaisir aussi de vous avoir, parce que vous reflétez l'exceptionnel de Battlestar Galactica. On sent que ce show a créé quelque chose sur vous, a changé votre vie, et on aimerait savoir comment et pourquoi. So we were very struck when we met you, we met the whole crew. There's something very unusual about you compared to other people we meet in this field, whether in cinema or in TV. There's a very strong complicity between your friendship, something very authentic. So we really feel that something happened during the shooting, because there's something very moving about you, and we have really a great pleasure to be with you. So we feel that something has happened, something has changed things in your life. And can you tell us about that?